So we held a 2-hour workshop to introduce calligraphy to the audience, to kind of link to the summer solstice, the celebrations that happen, not only in here, but to also talk about the tradition and culture in Taiwan. So in the UK, they also have summer solstice at Stonehenge. But it's not just Stonehenge. I mean, so Stonehenge is a stone circle, and tradition, and it's been there for like centuries from the Ice Age, and to this day, once every year, summer solstice, you have people who go there from around the country, and they will go there to celebrate the season, really, and to celebrate the sun coming up, because you can see the sun rising, and people go there to watch that, to see the sun rising through the stones, which is pretty interesting. So people have lots of celebrations there, which is quite interesting, because obviously here, when we were here, we went to quite a few summer solstice celebrations, but they were celebrating it differently, because they were celebrating it with fire, celebrating by burning of the witch, metaphorically. And so that was quite interesting, seeing that link, seeing how summer solstice is celebrated here, but also seeing how summer solstice is also celebrated back at home in the UK. Yeah, and also nowadays, more and more people less take a brush to doing writing, because nowadays people probably use the cell phone to type the words. So I think it's nice bring back your hand to touch with the real paper, handmade paper, and also use your hand to take the brush. So it looks like back to the auto of the day, not really cutting edge. However, in Asia, more and more people await, we start lose the culture. We need to bring this traditional back. And then another thing is, as artists, we think we had a social responsibility to present the culture to the different content. Without our activity, I think the art and the culture will die out soon, because this all more and more less important in the modern days. Yeah, and then we also like to sharing about different brushes, because in here you can see the different color. Like this one, more white color, more soft. It could be it's a rabbit hair or the sheep hair. And then like this one, more hard one. It could be is the wolf hair. So we have a different type of brushes by different animals' hair. And traditionally, how we making the ink, this is the ink dish with this one. And then we put some water, and then step by step to making the ink. Modern day, we use this kind of commercial ink, so you don't need to doing that, just direct have this color. And then nowadays, people also like to use the gold color instead of black color. So this two color is can use it. Yeah. So that's what we were doing in the workshop. So everyone had a chance to practice calligraphy, characters, and then write on the red paper. Yeah, and then during the workshop, we prepare this red paper for people, and then also this practice paper, and how to write forever. So this is the paper we deliberate from Taiwan to Britain, and then from Britain to Latvia. This is reference with a Taiwanese black bear, because in Taiwan we have this endangered bear. So government try to bring the awareness to the people about the bear. And the bear used to live in a high mountain. However, nowadays sometimes they travel down outside the mountain, so scared the local people because they don't have enough food. And then behind this, I write down the xia, because the summer solstice, so I write down traditional Chinese characters. And then this is the fan, because used to, in the summer solstice, the weather will be really hot. Like today, my mom told me in Taiwan already 36 degrees.
So I was thought here will be really hot, but actually quite cold. So I created this a series of bear. Yeah, so these two, so this is what I created. So obviously before we started doing the workshop, I'd had just under 6 days that I wanted to create some ceramic sculptural vessels. So this is what I created whilst I was here, just in a short time that I had. So what I did, I threw lots of spheres thrown on the potter's wheel, and then I cut them up, joined them together to create these spherical geometric vases. So I wanted to, because I was thinking I want to bridge the line between sculpture and design and phase. So I was doing that, and then I was also, because I also create some pottery, and so I was also kind of experimenting with design. So this is a cup. Fortunately, there's no handle. There is, when I get back to my studio back in the UK, I'm going to look at making some like cups and applying handles. So this is just some kind of like tests. And also been thinking about jewelry as well. So this is an example of like a necklace you can wear, and you know, but I need to find a nice chain for that. So that's the thing. I like making all sorts of things. Šobrīd rezidencē strādāju ar tādu bezkameras fototehniku, kas saucās fitogramma, fito no augiem. Šeit man ir tāda vanniņa, kuras savācu saistībā ar saulgriežiem. Tā kā tas ticējums, kad augiem ap jāņiem saulgriežiem ir tās maģiskās vai dziedinošās spējas. Un tad es vācu tos augus šajā periodā un arī pēc tam eksponēju tajā saulgriežu gaismā un saulgriežu enerģiju var saņemt. Tas bildes šeit stāv, viena man stāv 36 stundas un tad ir ap 20 stundām. Tā kā tā ilga eksponēšana, kā laiks un gaisma mainās, tas man patīk tā ideja, kā tas tiek fiksēts vienā attēlā. Un tas ir viens attēls, kas ir, vienā eksemplārā būtībā, tāpat kā glezna vai keramika. Tad es parādīšu, kā tas notiek. Paņem fotopapīru, loksni. Un šitais viss ir, visu šo tehniku var izdarīt gaismā, nevajag nekādu tumšo laboratoriju. Un viņi ļoti, vēl man patīk tas, ka tā ir ļoti fleksibla tāda tehnika, kas gan fiksē tos laikapstākļus, gan arī ļauj eksperimentēt ar kas notiek. Man patīk, ka man tie materiāli ir tā kā manējais sadarbības partneris, un mēs kopā radam to darbu. Un es izdomāju to sākotnēju kaut kādu to virzienu, bet es ļoti arī sekoju, kur man tas darbs aizvedīs. Tad, kad viņš tā kā, es viņu izņemu ārā, un tad es redzu, šitais. Un viņš man tā kā vispār strādāja ar subjektīvām un emocionālām lietām un atmiņām. Un tā kā tas man arī interesē, ko tas darbs man tā kā pastāstīs. Un šitam man ir attīstītājs ar ūdeni, tā kā attīstīšana notiek 2 fāzēs bezmazliet. Tagad attīstās un eksponējās reizē, un pēc tam mēs iesim augšā, un notiks attīstīšana un fiksēšana, arī 2 vienā tā. Un te var arī, protams, var domāt, kā es te gribu kaut kādu tur baigāko kompozīciju, bet tā mana pieeja ir arī, es kad lieku tā kā diezgan nedomājot, kur es to lieku. Un es 10 gadus dzīvoju Taivānā, un es salīdzinoši nesen atgriezos, un man bija tā kā ļoti grūti pierast, ka es esmu te atpakaļ. Un es aizsāku to sēriju Taivānā. Te mēs varam noņemt nost vienu no šitiem. Piemēram, to zemeni man šausmīgi interesē, kas tur būs sanācis. Un šie ir stāvējuši kaut kāds 24 stundas. Un tā tas ir melnbaltais fotopapīrs, tā kā tās krāsas var dabūt. Dažreiz no augiem kaut kas paliek, bet būtībā viņas tā kā tā.
viņu liek iekšā fiksāžu šķīdumā. Un tad viņš reizē attīstās un reizē arī fiksē to bildi. Šis ir gala rezultāts no 2 porcijas šeit. Šī pusē ir vairāk kā 36 stundas stāvējis, un šitam ir ap 20 stundas kaut kur. Kas tā kā piesaista man uzmanību. Tas ir viens slānis, un otrs ir tā kā es skatos, ko tie darbi man grib pateikt. Uz tas viņam jautājumu. Un, tad tādas lietas, ko es ievēroju, un tad rekur. Es taisīju, man patīk tie plūši, koka ziedi, un es paņēmu tos 2 ķekarus, un tajā nospiedumi ir, tikai no pumpuru daļām ir redzama tāda nospieduma, un viens zieds, kas ir nobiris atsevišķi, kad ir tikai tas plūši koka ziediņš. Un tad šitās lietas vēl ir tāds, ko var pētīt, un katru reizi, kad tu skaties, var atklāt kaut ko pilnīgi jaunu. Un tad es viņus izmazgāju, žāvēju, un tad es viņus ieskanēju. Es ieskanēju viņus visās stadijās, arī tā, ka noņem tos augus. Tu vari redzēt, ka ir citas krāsas, un tad attīst, tad arī citas krāsas, un tad tā galversija ir citas krāsas. Un tos visus pārējos tad attiecīgi pēc tam digitāli var izmantot kaut kādā veidā, kas vairāk patīk, kuru stadija pie. Jā, ka tas bez kameras, fototehnikas liekas kaut kas tāds, arī kaut kas ar to, viņš eksistē vienā eksemplārā, un tāpat kā glāzes nevajag kas. Un tad es tur mācīju dažādas tās tehnikas, un šīs man tādas, kas man tiešām uzrunāja, un otra ir, ko es arī šeit daru, saucās filmu supa, tas kā filmas zupa, bet būtībā tā kā tēja. Es izfotografēju filmiņu, un tad iztinu no fotoaparāta, un tad es viņu aplēju ar karstu ūdeni un salieku no virtuves dažādas garšvielas, kas tā kā arī bojā, vai ne? Bet arī krāso un pleķo kaut kā to attēlu, un pēc tam es viņu nesīšu laboratoriju attīstīt, un tad es tikai redzēšu to rezultātu. Un tas atkal ir par to, ka tāpēc iespējas mazāk kontrolēt to procesu un ļaut tam procesam stāstīt kaut ko. Kas man tā kā pašai priekš sevis ir svarīgi, laikam, kad atlaist to kontroli un vairāk būt kā tas, kurš pamana. Jo tur ārā ir tik daudz tās atbildes priekš manis. Jā. Mans projekts saucās Saulgriežu aizputnieku fotoalbumos. Es esmu vizuālā pētniece, specializējos fotografijas vēsturē, un starp daudzajām fotografijas mēdīju izziņas tēmām man ļoti interesē arī fotoalbums. Un piesakoties rezidencē, man arī ļoti interesēja aizputnieku, teiksim, fotoalbumu, un kā es varētu varbūt viņus uzrunāt, lai viņi man parādītu savus albumus, un es izvēlējos tēmu, respektīvi saistībā ar rezidences tēmu, saulgrieži. Man interesē saulgriežu atspoguļojums fotografijā, arī kā cauri laikiem, kā mainās fotodokumentācija, kā mainās tradīcijas un, respektīvi, ko mēs gūstam kādu informāciju par saulgriežu svinēšanu Aizputas pilsētā un Aizputas apkārtnē. Arī viena tā motivācija man bija, kad tas ir kā fizisks objekts, fotoalbums, bet viņam ir arī ļoti tāda sociāla funkcija, respektīvi ģimenē skatoties fotoalbumu, vecākās ģimenes pārstāvji, piemēram, vecmāmiņa vai vectētiņš, stāstīja mazbērniem par redzamajiem cilvēkiem, kas tas bija, kādi ir piedzīvojumi, respektīvi šī sociālā funkcija. 2 nedēļu laikā es centos apkopot, apzināt šos saulgriežu motīvus, uzrunājot aizputniekus, un viņi piedalījās un sūtīja vai iesniedz.
Un tad izveidoju tādu kā prezentāciju, projektoru veidā rādīsim. Un tad es aicināju arī dalībniekus un arī citus interesantus nākt, lai būtu šī kolektīvā albuma skatīšanās un sarunāšanās. My project, I am researching for the connection of media, art and painting, and to combine it with mindfulness and slowness. Yeah. And therefore I've done an interview with a musician, that's a producer, and I'm also interested in long takes. So, and yes, it's also the combination of documentary and at the end it will pop up an installation, hopefully. But for now it was like more, so I was filming, doing interview and researching with different material I brought to SERDE. The special idea for Latvia was to connect the slowness and mindfulness with dainas and with the singing. For example, what I do and I have a daily routine, what I do every day, it's like I write notes, like diary, and also do some writing exercises connected to mindfulness, and after that I do paintings. So I'm mostly in aquarelle, and then and it doesn't matter what I'm doing. So it's like I shouldn't value this was popping up there. So this is my daily routine I'm doing, and sometimes there are popping up some ideas, and now there's like all this this round figure, all this, it's a dot or it's a bowl, I don't know until now. So I will continue working with this form. Yeah, I was more researching, more reading about and researching and archive for some dainas. Yes. This was here my time in SERDE mostly, and then this material research. Yeah. I know sometimes I'm a bit restless, and then I need to do such paintings and such researches, and mostly in the final presentation there won't be any painting. So I don't know if it's developed more in this direction, but. I need all of different pieces of experiments to have at the end a more focused work, because I take off a lot of stuff after, step by step. Just for this event or for this evening, next to my brother is gonna play corklea, and he's also a musician, and he helped me with this interview as well. He's gonna transcribe it and translate it as well. So it's also work together. Yeah.